Iranians protest in Frankfurt today against the Islamic Republic that has been terrorizing the Iranian people for over 43 years. The dictator regime has to be gone completely. Khamenei and Reisi are terrorists. And today we gather here to be the voice of the Iranian people inside of Iran, and to be a voice that lets the world know that Iran needs to be a free nation, free from the Islamic terror regime that has been destroying Iran for almost 5 decades. درود و بدرود. با درود همیهنان گرامی، امروز در اینجا گرد هم آمدیم. همیهنان میهن‌پرست از سرتاسر آلمان و سرتاسر اروپا از راه‌های دور و نزدیک در اینجا گرد هم آمدند از سوی سازمان نظیر آزادی، نگهبان ایران جاوید، جبهه هماهنگ مبارزان ایران و بسیاری از میهن‌پرستان دیگر که درود به شرفشون تشریف آوردن اینجا تا صدای قیام سراسری ملت ایران باشیم برای آزادی و امیدواریم که این امر هر چه زودتر صورت بپذیرد. با درود و سپاس پاینده ایران، زنده باد آزادی. مایه‌ها در ایران و اعتراضات ایران برگزار شده همراه ماست. جمشید از جزئیات این تجمع از شما بشنویم. زن زندگی آزادی، ژیان آزادی، این شعار اصلی تجمع کنندگان در اینجا مقابل کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت هست. تجمعی که بر علیه کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی صورت گرفته و همچنین بر علیه سفر ابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس سالانه در سازمان ملل در نیویورک است و همچنین تجمع کنندگان در اینجا اعلام حمایت می‌کنند از مردمی که امروز در خیابان‌های ایران توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده میشند. این تجمع توسط گروهی از پادشاهی خواهان برگزار شده و در واقع تجمع کنندگان حدوداً از 1 ساعت پیش در اینجا مقابل کنسولگری آمریکا حضور دارند و میگن برای این به اینجا اومدن تا به آمریکا بگن که همین امروز که ابراهیم رئیسی در مقر سازمان ملل در نیویورک هست، مردم ایران توسط نیروهای سرکوبگر به خاک و خون کشیده میشند و ابراهیم رئیسی به جای اینکه امروز در مقر سازمان ملل باشه بایستی در یک دادگاه صالحه به دلیل کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و همچنین به دلیل جنایت هایی که در دورانی که ریاست قوه قضاییه رو داشته و همچنین امروز هم با توجه به این که در مقام رئیس جمهوری اسلامی هست و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مردم رو به خاک و خون میکشند بایستی در یک دادگاه صالحه محاکمه بشه. امروز تجمع‌های مختلف دیگری در شهرهای مختلف در حال برگزاری هست و در شهر فرانکفورت هم بعد از ظهر تجمع دیگری به همین مناسبت برگزار میشه که ما سعی میکنیم اون تجمع رو هم پوشش بدیم. گزارم ضمن اینکه دیروز هم در همین Mullah sind Faschisten, Mullah sind Terroristen. Mullah sind Faschisten, Mullah sind Terroristen. Weg, weg, weg! Terroristen müssen weg! Weg, weg, weg! Terroristen müssen weg! Weg, weg, weg! Die Mullahs müssen weg! Weg, weg, weg! Die Mullahs müssen weg! Weg, weg, weg! Mullahs müssen weg! Weg, weg, weg! Mullahs müssen weg! Hizbullah ist ein Terrorist! Hizbullah ist ein Terrorist! Hizbullah ist ein Terrorist! Hizbullah ist ein Terrorist! Mark bar Khomeini, la'nat bar Khomeini! 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 مرگ بر آل ابا حمزه علی هم مجتبی. مرگ بر آل ابا حمزه علی هم مجتبی. مرگ بر آل ابا حمزه علی هم مجتبی. مرگ بر آل ابا حمزه
علی هم مصطفی. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. 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 مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. از کردستان تا تهران خونین تمام ایران. از کردستان تا تهران خونین تمام ایران. از کردستان تا تهران خونین تمام تهران. از کردستان تا تهران خونین تمام ایران. ژنجیان پهلوی. ژنجیان پهلوی. ژنجیان آزادی. هم میهنان مردم کردستان، مردم شریف سنندج و جای جای کردستان ایران عزیز با صدای بلند گفتن ژنجیان پهلوی. حالا خیلی ها دارن تلاش میکنن بگن نه این ژنجیان پهلوی نبوده، آزادی بوده یا یه چیز دیگه بوده. خود اعلیحضرت رضا شاه دوم صدای ملت ایران خودشون ویدیوهایی که با نام ژنجیان آزادی هست رو منتشر کردن طبق معمول با بزرگواری و صبر که بگن من با همه شما هستم. و مطمئن باشین هیچ کس نمیتونه هر چقدر هم که سوء استفاده چیها، فانبگیرها، مزدوران بخواهن صدای ملت ایران رو واژگونه ارائه بدن نخواهند توانست. بنابراین ما در کنار کردستان، کرمانشاه و کردهای عزیز پاره تن ایران و جای جای ایران، بلوچ‌ها، جنوبی‌ها، آبادانی‌ها، اهوازی‌ها، آذری‌ها، لرها، شمالی‌ها، جنوبی‌ها، خراسانی‌ها و همه جای ایران با هم میگیم ژنجیان پهلوی. ژنجیان پهلوی. ژنجیان پهلوی. ژنجیان آزادی. ژنجیان آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. دوباره به انگلیسی بگم با اجازه چند کلمه دیگه به انگلیسی در مورد wesentlich, dass wir hier gemeinsam zusammenkommen und dem Regime keine Ruhe, keine Pause zu geben, während es tagtäglich ungezählte Morde begeht. Auch müssen wir auf die gigantische Korruption verweisen, die das Land ausblutet, während die unermessliche Rohstoff und Schätze des Iran von den ausgeplündert werden. Damit ist unser Feind im Iran nicht nur eine Despotie, ein Terrorregime, sondern auch gleichzeitig eine Oligarchie, die an der Rücklosigkeiten nicht. Daher ist es wesentlich, dass wir hier gigantische Zusammenkommen, die Regime keine Ruhe geben. Sondern auch gleichzeitig Oligarchie, die an der Rücklosigkeiten durch Ich appelliere an Iraner, welche politische Überzeugungen wir auch immer haben, wir müssen geeint vorzugehen, um das Iran zu retten. Heute garantiert die Vereinigung von uns Iraner die Freiheit von morgen. Heute ist nicht die Zeit für Geschichtsschreiben, sondern auch die Zeit der Geschichte. Es liegt an uns, zukünftige Historiker, sagen zu lassen, dass wir als verantwortungsbewusste Nation die Freiheit unseres Landes nicht vernachlässigt haben. Dankeschön. Wir haben am Freitag, 28. Oktober in Berlin zwischen 14 bis 18 Uhr Demo beim Amnesty International veranstaltet. Ist Hamayesh Rahai, falls Sie kommen können, freuen wir uns
این برلین حسین. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. رو به زبان انگلیسی میخونم به این دلیل که ما روبروی سفارت یا کنسولگری آمریکا هستیم و این باید در مجامع بین المللی پخش بشه. On September 13, 2022, Mahsa Amini, a 22-year-old woman, was arrested in Tehran for alleged improper wearing of mandatory hijab. The young Kurdish woman was visiting Tehran from Saqqez, accompanied by her family. She was arrested while sightseeing with her brother and transferred to the Moral Police headquarters. There are reports by witnesses of hearing screams from inside a police station during the time she was there. In less than a few hours, she was transported to Kasra Hospital and was declared brain dead on arrival. Subsequently, she was announced dead on September 15th, according to torture and death under suspicious circumstances of persons in custody or in prisons are commonplace in Islamic Republic of Iran. According to a report by Amnesty International, there has been deaths in custody of 96 people in 30 prisons in 18 provinces across Iran. The violence against women by the moral police on the streets and custody is especially alarming. Furthermore, Islamic Republic of Iran recent membership in UN's Women's Rights Commission, considering its dark record in women's rights, is an insult to the international community of women. We ask the international community and the United Nations Assembly to hold the Islamic Republic accountable for these occurrences and systematic torture, abuse and murder in state-run prisons and police stations and its discriminatory and violent treatment of women. This is especially important as we approach Ibrahim Reisi attendance on UN Assembly. As the former head of justice system and the current president Reisi is personally responsible for the lives lost and the atrocities against women, and we expect the United Nations and the international community to hold him accountable. توضیحات رو برای شما عزیزان به زبان فارسی هم میدم که بدونید آن چیزی رو که به زبان انگلیسی گفتید. مهسا امینی دختر جوان 22 ساله ایرانی از کردستان در روز 22 شهریور امسال در تهران توسط پلیس گشت ارشاد به بهانه عدم رعایت حجاب اسلامی دستگیر شده و چند ساعت بعد از دستگیریش توسط پلیس گشت ارشاد میره به بیمارستان کسرا میبرنش. در تاریخ 24 شهریور بعد از یک روز مرگش رو اعلام میکنن به دلیل ضربه مغزی به خانواده‌اش و این مرگ‌هایی که ناشی از شکنجه بوده در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران یک چیز تازه و نوظهور برای ما نیست. نقض حقوق بانوان و تعدی به حقوق اولیه بشر توسط پلیس در خیابان‌های ایران و بازداشتگاه‌ها یک امر رایج و متداوله و یک زنگ خطر جدی برای حقوق بشر. با این وجود مواردی مثل عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان در سازمان ملل متحد علی‌رغم کارنامه سیاهی که داره در نقض حقوق زنان یک دهنکجی به جامعه جهانی.
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهیم که پاسخگو باشند و پاسخگو کنند رژیم جمهوری اسلامی را به علت شکنجه سیستماتیک، قتل، آزار در زندان‌ها، بازداشتگاه‌های آشکار و مخفی و اعلام تبعیض بر علیه همه مردم ایران به خصوص زنان ایران. درود. بر اساس گزارش عفو بین الملل از سال 2010 میلادی تا الان حداقل 92 مرد و 4 زن در 30 زندان در 18 استان ایران مورد قتل قرار گرفتند یا به طرز مشکوکی کشته شدند. موضع‌گیری و اعمال فشار بر حکومت جمهوری اسلامی به وسیله کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به خصوص الان که ابراهیم رئیسی قصد شرکت داره همین امروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باید مورد توجه قرار بگیره. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 6 کلاسه و بیسواد و جنایتکار جمهوری اسلامی و رئیس پیشین دستگاه قضایی و از مقامات ارشد دستگاه قضا در رژیم جمهوری اسلامی شخصاً مسئول قتل و شکنجه هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران از دهه 60 تا همین الان هست. ما از سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل درخواست میکنیم که ابراهیم رئیسی رو در برابر جنایاتی که انجام داده پاسخگو کنند و او را محاکمه کنند. از همه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که اینجا حضور دارید برای اعتراض به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. پاینده ایران، جاوید شاه! 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 با سپاس. And to the human rights activists, NGOs, and so many others who take the poses to be feminist, pro-woman, pro-freedom, and pro-human rights. So, when it comes to so many other countries, we have never named, but as the discrimination and hypocrisy continues, maybe we should name some. If it would be for Palestine or Syria or Afghanistan, which we all support them. We all support them for freedom. Now the media and international news network would tear themselves apart. Oh God, they would say, human rights. Oh, innocent children are dying. Yes, but what about Iran? What about Iran when they slaughter women in the streets every day? Why you are silent? Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Außenminister, Frau Baerbock, warum sind Sie schweigen, wenn es kommt nach Iran? Sie sagen, dass Sie sind Feminist. Sie sagen, dass Sie unterstützen die Frauen, Frauenrechte, Mädchen in Iran, die nicht iranisch, aber schon islamische Regime in letztes 43 Jahren schlag iranische Leute und schlag iranische Frauen und sie haben keine Recht, aber immer sie sind schweigen. Das ist genug. Sie müssen sprechen, sie müssen reden über die Freiheit für Iran. Und das ist nicht nur für Hijab, das ist gegen die ganze islamische Regime in Iran. Ja, wir wollen Freiheit, wie alle anderen Länder. Und da ist Demonstration und Revolution in Iran, überall. Aber wir wollen, oder nicht, oder sehr wenig. Bitte, sprechen Sie, bitte stehen Sie für Ihre Worte, für Ihre europäischen Worte und Werte, wann Sie echt glauben, an was Sie sagen. Die Frauen, die Mädchen, die Männer, 85 Millionen Leute brauchen Ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass wir hören von Sie. Heute, Sie sind in New York, Herr Bundeskanzler, in UN. Das ist eine sehr gute Gelegenheit,
das ist sehr schön, dass Sie unterstützen Ukraine. Wir unterstützen Ukraine auch. Aber wir brauchen auch Ihre Unterstützung. En français, depuis 43 années, l'Iran a été occupé par le régime criminel de République islamique. Et toujours, on est sur la oppression et sur le génocide par le régime de Moullah. Et malheureusement, toujours, le monde libre jouait avec les votes comme démocratie et droits de l'homme. Mais il n'y a aucun support pour les hommes iraniens, pour des femmes iraniennes qui est maintenant dans la rue. À chaque ville en Iran, il y a une révolution. Et on a besoin de notre support. Sehr geehrter cher Monsieur Président Macron, cher Madame Ministre, on a besoin de notre support. Ce suffit 43 années de silence, 43 années de jouer avec les mots. Les femmes et les hommes iraniens brauchen ihre Support. On est die Opposition iranienne et on veut la liberté pour l'Iran. Vive la liberté! 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 چند کلمه رو دوباره به انگلیسی یادآوری کنیم. So today is the General Assembly of United Nations letting the criminal terrorist butcher Ibrahim Reisi, the clown president of the illegitimate terrorist Islamic Republic regime, to talk in the world stage in front of all the world, to say some lies and to represent falsely the Iranian nation. We are asking the American people, the people of the land of free and brave, to arrest this criminal, this terrorist who has butchered so many people, thousands, and continue to oppress 80 million Iranian people. We are here in memory of Mahsa Amini and so many innocent Iranian girls who have been killed by the terrorist mullah's regime so unfairly and so brutally. To remember and to shout out their name and to ask for from the free world to stand with us for freedom. When you are there, world leaders and dear people of the free world, please remind to your politicians that this is against all the values of freedom and democracy. Please stand for freedom. Please stand for democratic values and for humanity. Jen Jian Pahlavi! Jen Jian Pahlavi! Jen Jian Pahlavi! Jen Jian Pahlavi! Zan Zindagi Azadi! Zan Zindagi Azadi! Zan Zindagi Azadi! Zan Zindagi Azadi! Hukumatum Azadi! Hukumatum Azadi! Hukumatum Azadi! Hukumatum Azadi! از ندا تا مهسا همه برای ایران. 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 هرچی من میگم شما لطف بفرمایید بگین پهلوی. پهلوی پهلوی. Democracy for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Democracy for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Human rights for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Human rights for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Freedom for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Freedom for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Reisi is terrorist!
terrorist. Reisi is 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 terrorist. No to Islamic Republic in Iran. 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 Iran yes, mullahs no. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Iran yes, mullahs no. They are terrorists, they must go. Hezbollah is terrorist. Terrorist. Hezbollah is terrorist. Hezbollah is terrorist. We remind to the free world that the criminal terrorist non-Iranian Islamic regime who has occupied Iran since 1979 is the biggest founder and sponsor of all terrorist fanatic Islamic terrorist groups around the world, in Middle East and all around the world. Terrorist groups like Hezbollah, Hamas, and Houthis in Yemen and so many others in Iraq, Syria are being supported by Islamic Republic regime and criminals like Putin. So when the free world talking against Putin brutality against the innocent Ukrainian people, they remember then that the Islamic Republic regime is one of the closest allies of Putin in crime, and they are doing money laundering for Putin. When you are going to lift the sanctions against the Islamic Republic, remember that when you give them money, they spend the money on terrorist groups to import terror in Europe and all around the world. So when you are going to give them so much cash, remember that they are going to found terrorists all around the world. Don't you want to have a society with security and freedom? Don't you want to have a society that when you walk, your children walk in the streets to feel safe? Don't you want that to remember Europe like the beautiful Europe or America or all free world? In the days that when you would send your children, your daughters, your girls, or you were walking in the street, you wouldn't have been afraid of aggression and intimidation of terrorists who are unable to integrate themselves with the society and who expand terror and sink into all the systems like a mafia system all over and play with the words, and they abuse the democratic values and they say things like hijab and stuff like that. Oh, let's talk about it. Hijab is freedom. Oh yes, and so many hypocrites are supporting them. We are not against the freedom of others. We are not against the freedom of choice of others. But why, when it comes to us, the Iranian nation, when Iranian women say we don't want hijab, we don't want this regime doesn't represent us, you all close your ears and eyes and pretend nothing has happened. And the next day you go to European Union or United Nations and go on the stage and very bravely talk about Ukraine and supporting Ukraine or supporting freedom against all tyrants. We also support Ukraine. We also support Belarus for freedom. And we support all the free nations and all those who are under oppression. But we want also to ask you, if you believe in your words, please stand with us. Dear free people of the world, please remind your governments that the criminal anti-Iranian Islamic regime who has occupied Iran since 1979 has nothing to do with Iran. They are using the huge money and resources of this rich country to expand terror, to expand insecurity, to rain terror over Middle East and Europe and all other nations, to create unsafe and improper atmosphere for the free world so they can continue their destructive way.
We also believe in sustainable development. We also believe in global goals, but not in destructive way, not in hypocritical way. We believe in a sustainable way, in a healthy way that might bring a real sustainability, a real peace, not a hypocritical sham of things just to play with the words, years and years, declarations after declarations, presidents and regimes change, and they still come and do the same words, negotiations, so-called negotiations, forever lasting negotiations in Vienna. Until when you are going to negotiate with terrorists? Until when you are going to appease the terrorists and play with the words? So, please stand for freedom. Please stand for real freedom. Please stand for the values. If you say that after the Second World War, the world is going to a proper and constructive way. So, if you are not lying, if you are not playing with words, show it. Show it to us and show it to the world. Long live freedom. Long live human rights. Freedom for Iran! Freedom for Iran! Democracy for Iran! Democracy for Iran! Reisi is terrorist! Reisi is terrorist! Reisi is terrorist! Reisi is terrorist! No to Islamic Republic in Iran! 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 Islamic regime, terrorist regime! Islamic regime, terrorist regime! Iran yes, mullahs no! Iran yes, mullahs no! They are terrorists, they must go! They are terrorists, they must go! Iran yes, mullahs no! They are terrorists, they must go! Iran yes, mullahs no! They are terrorists, they must go! Iran yes, mullahs no! They are terrorists, they must go! Iran yes, mullahs no! They are terrorists, they must go! Jian Pahlavi! Jian Pahlavi! Zan zendagi azadi! Zan zendagi azadi! Hukumatum azadi! Hukumatum azadi! Zan zendagi azadi! Zan zendagi azadi! Az neda ta mahsa hame baraye Iran! Az neda ta mahsa hame baraye Iran! از ندا تا مهسا همه برای ایران از ندا تا مهسا همه برای ایران این آخرین پیام هدف کل نظامه 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 زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی جنجیان پهلوی جنجیان پهلوی جنجیان پهلوی جنجیان پهلوی ایرانی با غیرت حق تو فریاد بزن ایرانی با غیرت حق تو فریاد بزن ایرانی بس دیگه غیرت تو نشون بده ایرانی بس دیگه غیرت تو نشون بده جاوید شاه جاوید شاه ایران ایران مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی 43 years, the Islamic Republic has plundered the Iranian resources and has massacred the Iranian people. How long is the United Nations going to stay silent and say nothing towards all this massacre and oppression on Iranian people? The Iranian nation deserves to be free from the Islamic terror regime that has plundered Iranian resources and has killed thousands upon thousands of Iranian people. Last week they killed Mahsa Amini, a 22-year-old young woman, for apparently not wearing the compulsory hijab right. Where are the feminists of the world? Why are they staying quiet? Where are all the celebrities inside and outside Iran? Why is the United States of America letting a terrorist like Reisi enter its soil, not only enter its soil, but hold a speech in the United Nations conference? How long is the United States not going to say something? Why are they staying quiet?
The Iranian nation deserves a free country under Reza Shah Pahlavi. Pahlavi is the only way to save Iran, and the mullahs who have destroyed the Iranian people have got to go. They have destroyed the Iranian culture and are going to destroy the entire world if not taken action any sooner. Javeed Shah! Javeed Shah! Javeed Shah! Javeed Shah! بسیاری از سیاستمداران ایرانی تباری که چه در آلمان چه در دیگر نقاط اروپا سکوت کرده اید. چرا صدای ملت ایران رو به گوش جهانیان نمیرسونین؟ چرا در پارلمان ها و در کشورهایی که عضوش هستین چرا سکوت کرده اید؟ آیا فکر میکنی که ملت ایران این سکوت شما را به خاطر نخواهد داشت؟ ما نمیخوایم با شما دعوا کنیم و بر علیه ایده های شما، اما شما دم از آزادی میزنید، دم از دموکراسی میزنید، دم از حقوق بشر میزنید، دم از حمایت از زنان میزنید. امروز که زنان و دختران ایران زمین دارن قصابی میشن در خیابانها، در شهرها و در جای ایران زمین توسط رژیم دشخیم و ضد ایرانی جمهوری اسلامی، چرا سکوت کرده این؟ سکوتتون رو تموم کنین، صحبت کنین. آقای مسعود قرخانی رئیس پارلمان کشور پادشاهی نروژ، ایشون به درستی از ملت ایران حمایت کردن، درود به شرفش. و برخی از سلبریتی ها هم شروع کردن، خیلی کم البته، هنوز خیلی کمه، اما هر کس که با ملت بیسته به راستی، نه اینکه زیگزاگ بره، نه اینکه فردا رنگ عوض کنه، نه اینکه بیاد مثل خیلی ها از شاهزاده حمایت کنه بعدش که مطرح شد بیاد جفتک بندازه و بخواد نامردی کنه. خیلی ها اسم نمیخوام ببرم، اما علی کریمی با ملت وایساد، درود به شرفش، درود به شرف علی کریمی. ملت ایران علی کریمی را فراموش نخواهند کرد. قهرمان واقعی علی کریمی هست، نه اونهایی که سکوت کردن، نه اون سلیبریتی هایی که سکوت کردن. پس سکوت بیشرمانه را تمام کنید. We ask all the politicians again, all the feminist politicians and all those who speak about human rights, freedom and democracy to stand with the Iranian men and women who are now in the street. درود به شرف وریا غفوری، درود به شرف هر کسی که با مردم ایستاده. واقعا ما شاید اسمها زیاد باشه، ما الان نمیتونیم تک به تک نام ببریم در این شرایط، ولی هر کس که با ملت بیسته ملت فراموش نخواهند کرد. سپاس. پاینده ایران. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. دوستان 12 و 10 دقیقه ما میکروفون خاموش میکنیم چون میخوان برنامه زنده پخش کنن و زنده پخش میشه در سراسر دنیا. در ایران هموطنان در اون مرز ما رو میبینن، ما فقط بدون میکروفون شعار میدیم برای 10 دقیقه، بعد دوباره میکروفون. همیهنان بزرگوار، خیلی سپاس فراوان. بزرگان صحبت کردن. با اجازه چند کلمه هم به زبان انگلیسی و زبانهای دیگه میگیم که صدای ملت ایران رو و همه اون چیزایی که خودتون شاهدش هستین و حرف درد دل ملت هست به گوش چه مسئولین ایالات متحده آمریکا، چه اتحادیه اروپا و جهان آزاد برسونیم تا شاید از این سکوت شرم‌آور جلوگیری بشه و با فریاد قیام ملت ایران همراه بشن. We are Iranian descents who have gathered here from all around Germany and all around Europe in front of the United States Embassy to bring the voice of 85 million Iranians who are hostages inside Iran
under the cruel rule of non-Iranian criminal Islamic Republic regime who has occupied Iran since 1979. To the United States administration and to the free world, we are not anti-American. No, we are actually pro-freedom and pro-all good values of the free world. But unfortunately, during last 43 years, the United States, the European Union, and the free world are playing with the words like democracy, human rights, and hiding behind the tables and dealing with the criminal Islamic regime. We know that you know, and we know that you know that we know. We are not here to bring any aggression, even if we have been boycotted and we have not been here during last 43 years. No, we are just a very small example of the voice and the true voice of the Iranian nation. Are you hearing us? We have nothing to do with you guys who are working here, no. But maybe one of you want to come here and talk, or maybe you want to bring our voice to the United States administration. We are not pro any parties or pro any waves, not left and not right, but we ask all of you who believe in humanity to stop dealing with Islamic regime in different cycles and in different ways. Enough is enough. Today in New York City, in United Nations General Assembly, there is a criminal, another criminal from the genocidal Islamic Republic regime who is in America, who got easily visa to come to United States and to participate in UN General Assembly and come there and to say some lies and get legitimacy. And then yesterday, Mr. President Emmanuel Macron from France, he met him. And then he said, yes, we talk about human rights. Yeah, we said that they should be careful. Yeah, but you say that 43 years, Monsieur le Président. Ça suffit. I'm sorry that I'm not talking a little bit loud, but it's the voice that for 43 years have been shut down. Since last week, the women in Iran are rising up together with the man against the very existence of the criminal Islamic Republic regime. This is not only about hijab, it's not about simple little things that some so-called activists are playing in the social media or some think tanks. No, this is the nationwide uprising against the very existence of the criminal Islamic Republic regime. And we have said it so many times that this regime is not Iranian. There is nothing Iranian about the Islamic Republic regime. They hate Iran, they hate our history, they hate our culture, and they are trying to misrepresent us, steal from us, killing us, and they have just learned our language. So they killed Mahsa Amini last week in the custody under torture. And yeah, nothing happened. And now Reisi, the butcher of Tehran, is in New York City. So we will take back our country soon. And we will remember everything. To European Union, that's standing very good with Ukraine. We are standing with Ukraine too for their freedom. But we never see any solidarity for Iran, its people, nor from Ukrainian side, nor from Belarusian freedom lovers who we stand and support always, nor from Madame von der Leyen in European Union, neither from Mr. Joseph Borrell in European Union, and nor from nobody else. So, is that mean double standards? We don't want to say that.
But if you continue the silence and ignorance, it means double standards. It means that you are not honest. So again, we are asking from the United States of America, from European Union, from the free world, to please stand up with Iranian people for freedom. Enough is enough. Let's get rid of this regime and let's go to the world with real sustainable development, in peace, not in criminality. Thank you. Long live freedom. Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Democracy for Iran! Democracy for Iran! Democracy for Iran! Democracy for Iran! Pahlavi for Iran! Pahlavi for Iran! Pahlavi for Iran! Pahlavi for Iran! حالا هرچی من میگم شما بگین پهلوی. Democracy for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Democracy for Iran! Pahlavi! Freedom for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Freedom for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Human rights for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Human rights for Iran! Pahlavi! Pahlavi! Peace in Middle East! Pahlavi! Pahlavi! Peace in Middle East! Pahlavi! Pahlavi! Thank you. Long live freedom. سپاس همیهنان گرامی. دوباره دیرتر شعار خواهیم داد. سپاس. آموزان موسیقی بزنید.